Season. Why the season happened? The change in season from summer to winter and then back to from winter to summer happens because of the two reasons. The tilt of the Earth's axis and the orbit of the Earth around the Sun. The drawing shows the inclinations or tilt of the Earth's axis. It also shows that the quarter divided the Earth into two equal halves. These are the northern hemisphere and the southern hemisphere. Hemi means half. India is in the northern hemisphere. বলছে যে আর্থটা এরকম টিল্টেড কেন, টিল্টেড মানে কি ব্যাঁকা কেন, কেন ব্যাঁকা না আর্থটাকে ব্যাঁকালে আমরা অ্যাক্সিসটাকে পাবো, আর এই যে আর্থটা এরকম আছে তাই জন্য সামার উইন্টার এই সমস্ত কিছু কিন্তু হয়। দুটো রিজনেতে হয়, দ্য টিল্টেড আর্থ কারণ এটা একটু ব্যাঁকা, অফ দ্য অ্যাক্সিস অ্যান্ড দ্য অরবিট অফ দ্য আর্থ, এর অরবিটটা অ্যারাউন্ড দ্য সান বলে। তো এটার জন্য এখান দিয়ে যখন মিডল দিয়ে কাটা হয় আর এখান দিয়ে যখন কাটা হয় এটাকে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার অ্যান্ড সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার বলা হয়। নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার হচ্ছে ওপরের পার্টটা, সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার হচ্ছে নিচের পার্টটা। The six seasons were identified in ancient India with the following Sanskrit names: Grishma or summer, Varsha monsoon, Sarad autumn, Hemant winter, Shishir the season of when shows the thralls, and the Vasant are the spring. The drawing shows the orbit of the earth. It shows the earth in the two position of its orbit. Okay. মাঝখানে স্থান আছে, এদিকে একটা আছে ইকুয়েটার, এদিকে একটা ইকুয়েটার, এদিকে হচ্ছে উইন্টার আর সামার হবে, এদিকে সামার আর উইন্টার হবে কারণ ওটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এটা ডিসেম্বরেতে হয়, এটা জুনেতে হয়। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন ইন দ্য আর্থ মুভস দ্য অরবিট। Understand the following paragraphs with the help of the globe and the map. এই গ্লোব আর ম্যাপ দিয়ে আমরা এই পুরো প্যারাগ্রাফটা বুঝবো। The northern hemisphere has a summer in June. নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারতে মানে এই যে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারেতে, নর্দার্ন মানে ওপরে এই যে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার, এই নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারতে সামারটা জুনেতে হয় যেমন আমাদের এখানে। The northern hemisphere is tilted toward the sun. এটা খানিকটা একটুখানি সানে দেখ, এখানে ছবিটা দেখ, খানিকটা সানের দিকে টিল্টেড করা আছে। And the rays of the sun falls directly, একদম ডাইরেক্ট রেটা এসে এখানে পড়ছে। On it, look at your globe to see this. The days are long because the sun rises early and sets late. দেখ এটা খানিকটা টিল্টেড বলে পুরোপুরি আলোটা এখানে এসে পড়ছে আর প্রচণ্ড গরম থাকছে, তাই জন্য এখানটা প্রচণ্ড বেশি হিটেড থাকে। লুক অ্যাট দ্য নর্থ পোল অ্যাজ দ্য আর্থ স্পিনস। নর্থ পোলের দিকে তাকাও, বলছে যখন আর্থটা স্পিন করে, দ্য সান নেভার সেটস অন দ্য নর্থ পোল ইন জুন। সানের কখনোই শেষ হয় না নর্থ পোলে জুনেতে। সো দ্য নর্থ পোল অ্যান্ড দ্য এরিয়াস অ্যারাউন্ড ইট অলসো হ্যাভ আ কন্টিনিউয়াস ডে অ্যান্ড নেভার হ্যাভ আ নাইট ইন জুন। স্পিন দ্য গ্লোব অ্যান্ড সি হাউ। বলছে এবার দেখো এই জন্য কি হয়, নর্থ পোলেতে কখনোই সেই সময়তে একদমই নাইট হয় না। The southern hemisphere has winter in June. The southern hemisphere is tilted away from the sun. The rays of the sun falls less directly on the hemisphere. Look at the globe to understand it. বলছে যে গ্লোবের দিকে তাকাও তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে কি বলা হচ্ছে, যে একটুখানি বেঁকিয়ে থাকে তাই জন্য সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার এটা আর নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার এই সাইডেরটা। The days are short because the sun rises late and sets early. Look at the south pole. As the earth rotates, the sun never rises here. এক জায়গায় কোথাও সূর্য ডোবে না, এক জায়গায় সূর্য ওঠেই না। The south pole and its surrounded area are always dark during the winter. This is called the polar night. If you spin the globe, you will understand this. In December, the season will be opposite in what of the June. The northern hemisphere has winter in December, যেটা আমরা পাই। The northern hemisphere is tilted away from the sun. The sun's ray falls less directly on it. The days are short as the sun rises late and sets early. The north pole will now have continuous night. It is called polar night. Look at your globe and spin it to understand. The southern hemisphere has summer in December. The southern hemisphere tilted towards the sun. Its ray will fall directly on the hemisphere.
The days are long in the sun rises early and sets late. The South Pole will have continuous day. Use the globe to understand this. The two hemispheres have opposite season. When the northern hemisphere in the place like India, USA and Europe, যেটা northern hemisphere আছে, has summer, the southern hemisphere is like Australia and South Africa has winter. When the southern hemisphere has summer, it is winter in the northern hemisphere. যখন মানে আমাদের কোয়াইট অপোজিট হয়ে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া আর সাউথ আফ্রিকা, যখন আমাদের ঠান্ডা হয় ওদের গরম হয়, যখন ওদের গরম হয় আমাদের ঠান্ডা হয়। The rhythm of the Earth's movement. We have seasons because of the tilt of the Earth's axis and the orbit of the Earth around the Sun. As the Earth goes around the Sun, one season follows another in a continuous cycle. This has been happening year after year. The regular movement of the season never change because of the revolution of the Earth never changes. In the same way, the rhythm of the day and night remain the same because of the Earth always takes 24 hours to one rotation. The rhythm of the Earth's movement are important for us because our lives are affected by the season and by the day and by the daily patterns of the day and night. মানে আমাদের যেমনভাবে সারা জীবন ধরে আমরা দেখে এসেছি যে সকালবেলা কেই সান ওঠে আর রাত্রিবেলা চলে যায়, সন্ধ্যেবেলা চলে যায়, আবার রাত্রিবেলা মুন ওঠে, এই ডে অ্যান্ড নাইট 24 আওয়ার্স যদি হয় কোনো দিনও আমরা দেখবো না সেটা চেঞ্জ হয়েছে, কারণ এই সেমভাবে আর্থ রোটেটস করে 24 আওয়ারেতে, সেমভাবে রেভলিউশন হয় 365 ডেজেতে, এগুলো কখনো চেঞ্জ হবে না, কারণ এইভাবেই চলে আসছে। আর মিডল অফ দ্য আর্থকে কাটাকে বলা হয় ইকুয়েটর, আর সাইড লম্বা অবধি কাটাকে কি বলা হয়? অ্যাক্সিস।